Thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you. I'm with my colleague, Jeff Reymond from the French Basketball Players Union. As you can tell from his height, Jeff played basketball. I was a ski jumper. Wait for the translation. The title of our intervention today is Changing the Rules of the Game. And for us in sport, this is not a metaphor. This is exactly, literally what we mean. And a voice for sport workers and athletes at the European level is something new. It's a game-changing development. A few of our members are athletes that we read about in the newspaper every day or watch on television, but most are from the broad base of the pyramid, the athletes that are striving to get to the top or on the way down, often working under unacceptable terms dictated by event organizers. The focus of our intervention today is professional sport, but our sector also includes workers from voluntary sport and fitness and active leisure. Depuis 2006, le Comité international olympique, les fédérations sportives internationales ou bien l'Agence mondiale antidopage utilisent leur pouvoir politique afin d'obtenir un statut spécial au regard des lois européennes. Tout cela à cause de la prétendue spécificité du sport. En plus de cela, bien souvent, ils oublient aussi de tenir compte des droits économiques et des droits fondamentaux des sportifs, ce qui semble être pour eux une évidence. Ces organisations internationales parlent très souvent des valeurs du sport, mais en vérité, leur unique but reste avant tout la protection de leurs propres intérêts afin de se garantir le contrôle des revenus générés par le sport. Ces revenus que l'on comptabilise désormais en milliards d'euros annuels. Nous souhaitons vous montrer avec cette vidéo réalisée lors de notre dernière conférence Unisport Pro à Madrid qu'il existe aujourd'hui des raisons qui nous poussent à croire qu'une meilleure représentation des sportifs au sein des institutions est tout à fait possible en Europe. Well, it's extremely important, this is the fifth conference, that the athletes have the opportunity to voice their concerns. It's very good on a national level, but also on a European level. It gives an opportunity to share some of our best practices, but also to recognize some of the difficulties we have in our own countries, and also to keep promoting the good work that the EU athletes do. I think this conference is very important to develop something we think it could be a very good and important tool in terms of governance sport, which is social dialogue. So I think it's very interesting to put people together and to explore ways to improve sport governance. Because at a European level, it's vital that firstly a social dialogue is opened up. That's the first step. But once it's opened up, we can address issues that are vital to all athletes, such as anti-doping, anti-corruption, and these things affect European society, not just the athletes we represent. Well, the improvements in the last 5 years, and especially the last 2 years with social dialogue, has been amazing. We've been from maybe 15 unions to over 30, I think. We represent a lot of players, over 25,000. And at the moment, you could say that the athletes have got the smallest voice at the table. So it's really important that the social dialogue and the emphasis on social dialogue is developed, maintained and progressed. And I think that players and athletes can play a very important role in terms of educating and informing sport governing bodies and also public authorities. Thank you. So you can hear our colleagues in the video. They're talking about the importance of the European social dialogue for sport. This is kind of a new concept. There already exists a European social dialogue for football. We expect to hear some exciting developments regarding minimum contract standards in the spring this year from that committee. The broader committee in the sports sector should start a 2-year test phase the next year. Now,
When compared to the Eurofound working conditions surveys, young athletes have some of the highest rates of injuries, extremely short careers, 2-3 years on average. They have difficult access to education and often a very precarious status as a worker. There's a lot for us to do. Garantir l'intégrité des compétitions sportives est aussi une de nos missions. Le problème de l'intégrité des compétitions sportives est apparu au plus haut niveau des institutions de l'Union européenne à cause ou grâce à la libéralisation progressive du marché des jeux en ligne en Europe. Pour lutter contre ce fléau qui touche directement les sportifs, nous avons lancé depuis 2 ans une campagne d'éducation unique en Europe qui touche plus de 7000 sportifs dans 7 sports différents, dont le football en salle, le rugby, le basket, le hand ou bien encore le cyclisme. À titre de comparaison, cela fait maintenant 8 mois que le Comité international olympique s'est penché sur la question de l'intégrité des compétitions sans avoir encore à ce jour proposé autre chose que des conférences. Pas un projet concret de terrain n'a encore vu le jour, comme quoi l'argent ne fait pas tout. Il faut aussi avoir des idées et un réseau de terrain, c'est ce qui est le cas des associations et syndicats de joueurs. Pour terminer notre intervention, on va vous montrer une autre petite vidéo qui résume l'action qui a été menée dans plusieurs pays européens le jour de Noël, puisque, y compris le jour de Noël, les athlètes doivent donner leur localisation. Donc je vous propose de la regarder. Die Europäische Sportlervereinigung UNI Athletes protestiert heute gegen die Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. An der Aktion beteiligten sich Athletenorganisationen aus Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden. Ihre Kritik richtet sich gegen Meldeauflagen. Ein Großteil der Sportler muss den nationalen Anti-Doping-Organisationen für jeden Tag für je 1 Stunde ihren Aufenthaltsort für mögliche Kontrollen bekannt geben. Aus Sicht der Interessensgruppen wird damit der Datenschutz verletzt. Der Deutsche Olympische Sportbund und die Anti-Doping-Agentur NADA wiesen die Bedenken zurück. Weihnachtsprotest nennen es mehrere hundert europäische Sportler, darunter Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter aus Hamburg. Die Sportler gaben für heute falsche Angaben zu ihrem Aufenthaltsort ins Meldesystem ein. Auch wenn die in Deutschland protestierenden Mannschaftssportler der Vereinigungen von Handball- und Basketballprofis weniger starke Auflagen erfüllen müssen, sehen sie die Maßnahme als europäische Solidaritätsaktion. Es wird da der Datenschutz verletzt und wir wollen unsere Persönlichkeitsrechte gewahrt wissen, sodass wir einfach auch mal zur Oma fahren können, ohne dass es die ganze Welt weiß. Die Vereinigungen wollen auch erreichen, dass Regelungen zum verbesserten Schutz der Intimsphäre bei Kontrollen getroffen werden. Die Hose bitte bis zum Knien. Ne? Der Deutsche Olympische Sportbund kritisiert den Protest als PR-Aktion, da die meisten Spitzensportler das Reglement gar nicht in Frage stellten. Ein System mit Dopingkontrollen ist alternativlos, wenn man fairen Sport möchte. Und ich hoffe, dass eben diese Sportler dieser Vereinigung auch fairen Sport möchten. Und der ist nur mit einem funktionierenden Kontrollsystem möglich. Die nationale Anti-Doping-Agentur sieht bei den protestierenden Hand- und Basketballern keinen Verstoß gegen die 1-Stunden-Meldepflicht, weil sie nur für Spitzenathleten aus Einzelsportarten gilt. Aber ob durch möglicherweise falsche Angaben zum Aufenthaltsort letztlich noch ein Verstoß gegen den Anti-Doping-Code vorliegt, das muss von der NADA natürlich genauestens überprüft werden. Die Vereinigungen der Hand- und Basketballer erklärten Dialogbereitschaft. Für den Fall des Scheiterns von Gesprächen wollen sie aber vor Gericht. So, thank you very much for the opportunity to address you today, and I look forward to meeting many of you later this evening. Thank you very much. Thank you. Merci. So now